हॅलो माय डिअर फ्रेंड्स, वेलकम टू एस क्लास एज्युकेशन. आज आपण 11th स्टँडर्ड फर्स्ट सेमिस्टर इकॉनॉमिक्सचा पेपर पाहतोय, जो की आहे 50 मार्क्सचा. सो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1A आहे, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्ह. 5 मार्क्ससाठी 5 MCQs आहेत. पहिला आहे, इन द स्ट्रिक्ट सेन्स इकॉनॉमिक्स दॅट इज नॉट वेल्थ, लँड, हेल्थ, ज्वेलरी, बिल्डिंग. नेक्स्ट, money of a particular denomination must be identical in all features and this quality is known as option A stability, option B homogeneity, option C portability, option D divisibility. A third, small farmers are unable to access rural credit provided by banks due to presence of money tenders, no branches in rural areas, high transaction cost and presence given to large farmers. Next, prevention checks include A. Early marriages, B. Moral restraints, C. Natural calamities, and D. Law and order. Next, fifth, the type of unemployment observed during slack seasons called as dash unemployment. A. Seasonal, B. Cyclical, C. Institutional, D. Technological. Next, question number 1B, find the odd one out किंवा odd word out. First, frictional unemployment, cyclical unemployment, structural unemployment, seasonal unemployment. Next, second, joint family system, illiteracy, poverty, use of nutritious food. C. Plantation, forestry, transport operator, dairy. Next, animal skin, feathers, cow, salt. Fifth, प्रोडक्शन, कॅपिटल, एक्सचेंज, कन्झम्पशन. सो यामधलं तुम्हाला फक्त ऑड जे काही असेल ग्रुपमधून त्याला बाहेर काढायचं आणि लिहायचं आहे, प्रत्येकी एका मार्कासाठी. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर 1C, सजेस्ट अन इकॉनॉमिक टर्म फॉर द गिवन स्टेटमेंट किंवा स्टॅटंट. फर्स्ट, द कॅपॅसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सॅटिस्फाय ह्युमन वॉन्ट्स. सो यासाठी तुम्हाला इकॉनॉमिक टर्म कुठला आहे, इकॉनॉमिक्समधलं टर्म ते लिहायचं आहे. नेक्स्ट आहे प्रोव्हिजन फॉर मेकिंग पेमेंट्स इन फ्युचर. Next, the strategy designed to improve the economic and social life of the rural poor. Next, the number of people living an area at a given point of time, a situation in which more people are doing the work than actually required. Next question. Question number 2A, identify and explain the concepts from the given illustration. Any two you have to solve. 4 मार्क्ससाठी, म्हणजे एच क्वेश्चन 2 मार्क्ससाठी आहे. यूज ऑफ न्यू टेक्नॉलॉजी इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री हॅज लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट अमंग सेव्हरल वर्कर्स. सेकंड, इन मुंबई सिटी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस इज लार्जली अफेक्टेड ड्यू टू द ग्रोविंग पॉप्युलेशन. 3, वसंत सेठ प्रोव्हाइड्स coal from his shop to farmers in exchange for food grains. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू मार्क्ससाठी इच, आणि या ठिकाणी तुम्हाला ॲटलिस्ट मिनिमम 4 पॉईंट्स लिहावे लागतील. फर्स्ट आहे इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. सेकंड, रुरल अनएम्प्लॉयमेंट अँड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. थर्ड आहे कमोडिटी मनी अँड मेटॅलिक मनी. क्वेश्चन नंबर 3, एनी टू यू हॅव टू सॉल्व इच फॉर 4 मार्क्स. फर्स्ट, एक्सप्लेन द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्युमन वॉन्ट्स. Second, explain the causes of low death rate. Third, explain the role of human resource in economic development. Next, question number 4, state with reasons whether you agree or disagree with the following statements. You just don't have to write agree or disagree, कारण agree लिहायला मार्क्स आहेत आणि ते रिझननी एक्सप्लेन करायला पण तुमच्याकडे 3 मार्क्सचं वेटेज आहे, कारण 4 मार्क्ससाठी प्रत्येक क्वेश्चन आहे. So birth rate is declining due to changes in the standard of living. Excessive use of machinery causes the problem of unemployment. Urban development is currently the need of the hour for India. So तुम्हाला एग्री की डिसएग्री हे पण लिहायचं आहे आणि त्याचं रिझन एक्सप्लेन करायचं आहे की तुम्ही का एग्री आहात किंवा का डिसएग्री आहात. क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. So you have to observe the following chart and answer the following questions. So difficulties in barter system, problem of double coincidences of wants, lack of common measure of value, difficulties in storage of goods, indivisibility of certain goods, problem of making deferred payments.
सो याच्यावरती काही क्वेश्चन्स आहेत आपण बघूया. आयडेंटिफाय द टाइप ऑफ डिफिकल्टी. गंगा हॅज 40 liters ऑफ मिल्क. शी इज रेडी टू एक्सचेंज हाफ ऑफ इट फॉर 3 bottles ऑफ जाम. रवी हॅज 6 bottles ऑफ जाम अँड रेडी टू एक्सचेंज हाफ ऑफ देम फॉर 10 kgs ऑफ शुगर. गंगा अँड रवी कॅनॉट एंगेज इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज. नेक्स्ट आहे, सो यू हॅव टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ डिफिकल्टी. नेक्स्ट, Reena owns chocolate factory and wants to exchange box of chocolates for books. Her friend Meena wants to exchange her books for chocolate. However, both of them find it difficult to determine whether one box of chocolate is equivalent to less than or greater than the value of one book. Sheena has 10 sacks of wheat and wants to exchange it for horse. Kabir has horse but wants only 5 sacks of wheat. They could not engage in barter exchange. Next, question number 6. Answer in detail. You have to explain any one for 8 marks. Explain the causes of unemployment in India and explain in detail the types of economic activities. So दोघांपैकी कोणतंही तुम्हाला 8 मार्क्सला एक्सप्लेन करायचं आहे. सो आन्सर शुड बी रिटन इन डिटेल्स. सो अशा पद्धतीने आपण पूर्ण पेपर पाहिला आहे. मे बी काही मिस्टेक झाले असेल तर सॉरी त्यासाठी, कारण इकॉनॉमिक्स माझा विषय नाही आहे. बट देन ऑल्सो माझ्याकडे पेपर आहे, सो मी अपलोड करते आहे. अँड इफ यू वॉन्ट यू कॅन चेकआउट दिस पेपर. जर तुम्हाला हेल्पफुल असेल तर वेल अँड गुड. आणि तुम्ही व्हिडिओला लाईक पण करू शकता किंवा तुमच्या मित्रांसोबत शेअर पण करू शकता. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर एक्झाम्स. आणि बाकी सगळ्या विषयांचे पेपर्स मी अपलोड करत आहे, सो ते पण चेकआउट नक्की करा. बाय बाय.